Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Kaya gandaw gumpya si Salam rehalon ran din ta gandaw hini. Praise God hago nabigan hita na sabjangha na mahapulay itari ni DXAS your community radio of under FEBC 1116 Zamboanga City. Dinili segment tala kiniri gampiago hitan rin ranyo ring ashuwanan. O pihana ashuwanan basta mahasawot ashuwanan dagan mo ra maghinagsubanan. This program is for you. Your host is Kuya Eldrin. Shout outan ho sa mga pamakhinag rin din ta. Sila Sir John Hapalya, Amor Lumawan, Pax Lumawan, sila Pastor Saldi Tanding, sila Jacqueline Kabatingan, Margaret Antonio, sila Pastor Eldan, Pastor Joel. Malon pa pamakhinag rin din ta. But I cannot already mention your names. But thank you for listening and tuning up rin ni program tahini isuwanan. Shout out ho sa mga gataw pa magkinagritod lapuyan. Thank you for tuning to us. Pagadian gataw rin ni nga suwanan din ni Dipolog, Syokon, Siraway, Baligian, Sibuko, Malayal, Limpapa, ya latap, bantod di latap na mga pagkinag din tanga suwanan din. Hilang bantod but Facebook hilan ha lang matas masa ikuan din. Bantod. Pwede ra malapi signal. Shout out romari mga makinag din tari ni Labuan, Tanding Clan din ni Agrarian din Sinubong. Talisayan grupo ring suwanan di Extension Church ni Pastor Saldi. Another church will someday rise up in that area. Only Talisayan hin. And shout out rumari nga suwanan pa magkinaglumari ni Ayala, Recodo. Shout out di simbahan di Pitogalan Evangelical Church, although ilan mahasawot ay pindata, but they are there to pray for us and support us through encouragement and praying for us thoroughly for this ministry. Shout out yung asuwanan din ni Pueblo, entire Zamboanga City, rito ni Pastor Maniego, Tumaga, no, shout out rin lonan din ninyo. And today dalaman ho budalyag magugunot ninyo like God, dalag ho pag dalaman magugunot rin din kandonan pangumpian hamon ni Diwata ko na bigay nyo diyang hini para rin dyanin. So praise the Lord as we continue on music break hita ko na. No
Gumpia guhitan ranyo. Okay, may pulitan na. So praise the Lord. Kita na lang daw talak, no? We are doing a series on the book of Joshua. Una pintaman hini. It was translated to us. The Old Testament is translated to our very own language. So sayang ula-ula. Di ta gamitin hini. So hinita na chapter 9. Talo parinig. Gililungan nung Gibeonite so nga gataw Israel. Sama mirangag so pamandag tung gataw Israel. Nuhalon gari to rapid sindapan Jordan. So nga pagbanwa rito rapid binunturan to dana no nga bentud dahos to nga pinanaran no dagat Mediterranean sampay to Lebanon. Mirumaron so nga Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, and Jebusite. Mihagayon hilan sa sumasamahan lan lumpahay si Joshua o nga gataw Israel. Ugaid sama mirangag no nga gataw Gibeon alan ipigbatad ni Joshua to Jericho buay. Doon pigbatad lan hagahal minangailan mithaw manin nga sumpat bawa mithaw-thawilan manin nga sumpat bawa bu minalapilan nga gandang karot linulunlan to dangki lan bu nga gandang glarit butangan gasi mihagerit dahos tinimbalan misluhilan gandang budlat salumpa bunga gandang dlaho sungapan giwitlan mihagango na dahos mihalupag minangailan to ni Joshua rito padlahampuan lan to Gilgal tinalo lan to riyanin buto nga gataw Israel pagginatami to malayo banwa muha nan daw pagbalaya mo sa maya din riya nami tinalo to nga gataw Israel to nga Hivite hulog sa dini amura pagbanwa masampal riya nami asma gandi ami magbal sa maya rin ranyo tinalo lan to ni Joshua milya kami balan nyo gulipan tinalo ni Joshua turian lan gataway amo ron buarin amo ganat sumimbagilan to ni Joshua pagganatami to nga malayo tandang banwa minangayami rini nga gulipan nyo ipunto bantog no ngalan ni Yahweh so diwata nyo haguna mirangag nami so haldon pigbataran to Egypt buso haldon pigbataran to dua tawan gari no Amorite no silangan Jordan si Sihon gari to Heshbon busiog gari to Bashan pagbanwa to Astaroth tinalo riyan namin no nga bagalal namin muha no halon nga gataw to banwa namin lunglan nasagi pa amo mihan para to hapanaw nyo bo itaan hilan alo nyo ren lan milya kami mobile gulipan nyo muha nan daw pagbalaya mo sa maya din riyan nami ingaphan hini minit pa so haputos nami ron di haganat nami tug balay nami hangay rin riyan nyo ugaid hini nanan daw may hagango na dahos may halupog na hini naglarit batangan namin kasi bago pa dahag namin bitangan ugaid nandaw may hagarit na sungad laho busalumpa namin miran na sama to halayo to panaw namin manjari sungag gataw Israel minalap to nga mahan giwit to nga Jebunite ugaid kandi ilan na
panangi gandinon to ni Yahweh. Migbal si Joshua sa maya halinaw tumanlan. Bumilyag hanin gandi ilan bunoon. Manjari sa nga kunutan ng agataw Israel. Mishapa na rama. Talun daw mitubo silan mas hamaya din riyanlan. Mitalaro ng agataw Israel maaron sa agataw hito. Mipasampal to ra pata to riyanlan burito ilan ra banwari dito pagbanwa. Hasma sa agataw Israel mipanawilan bo miratangan to nga hatulon daw to nga lungsod ng agataw. Ito so Gibeon Kipira Dahos Berot bo Kiryat Jarim ugay ganda ilan lumpahay ng agataw Israel hago na dun pisapan ng kunutan ng agataw to ni Yahweh so diwata ng Israel asma mingunlum so halon nga agataw rito nga kunutan lan ugay tinalo ng halon nga kunutan to halon nga agataw may hashapa itana turian lan to ngalan ni Yahweh so diwata ng Israel asmanan daw gali tana ilan pahay lumpahan hinisok igbataran tarian lan gandi ta ilan bunuon dari gandi ta salatan so baras no diwata ipuntos hapa isipan taturan lang tinalo pa nga kunutan turian lang buangan ta ilan matubo has mawalilan masyak gayo bo mo masigap tubig para to halongan gataw maanto to hum nga kunutan manjari pitawag ni Diyos was nga gataw Gibeon bo mipindahan yan ang lungon umasap pigkahalan nyo yami long nyo ugbanwa ami to malayo rin dini amulak pata pag sampal yan ay pagbanwa hasnan daw pituyuramo pituyuramo lalayon hamo mawalguli pal nga masyak gayo masigab tubig tugbalay no diwata sumimbagilan to ni Joshua tinalo lan haguna pigguhit turya nami nagulipan nyo so sinuho ni Yahweh so tiwata nyo susuhoon ni si Moses maron bigayan riyan nyo suhalon lupa bubunuon suhalon pagbanwaron digkarapan nyo minda hami tandang ulagsap mabuno ami has may pagbatad nami hini nandaw din hami na jalam guhuman mo yamo na mataoron alan idlagan nyo paggulehan riyan namin bigbatad riyan lan ni Joshua alan itinalo lan gandian buangay bunuon ilan to agataw Israel ganat digandaw hito binalilan ni Joshua masyak gayo bumas sigab tuwib tong agataw Israel tong dulangan ni Yahweh sampay nandaw dito pimili banwa ni Yahweh alinhanin sudyutay. Praise the Lord, to God be the glory. Sa Miwati tayo chapter 9 niri English ni Aguan the Gibeonite deceived the Israelites no according dito Guan dito context after the battle of Ai and Jordan won by the Israelites the people were alarmed hilan daw na ito mga pagbanwa rito promised land and they do not know what to do but the Gibeonite were tricky no Gibeonite ini were tricky ilan wise ilan bright ilan so what they did is minalapilan mga dlaho ito mga gandang na dlaho mga may magarit nga mga karot mga salumpadan nga gandang kay man salukdan they deceive the Israelites people na ganati lang ding malayo banwa ni panawilan lang sumbahan dan ni Israelites they want to be their servants and slaves and just
3 days later, misunan ni Joshua na dahil itong matod, din hito lang na dahil pagbanwang, masampal ra rito. So, miyangit si Joshua, they were deceived. And talo dan, sumimbagi lang, haguna, mirangag nami rito amo pa Egypt, alam ibinal nyo, dito Jericho, alam binal nyo ni King Og, ito, King of Bashan hito, alam binuno nyo, yan dan. And then, talo pa ni mga Gibeonite, mindahami kay mirangag namin na bunuon nyo daw ng gataw rin ni banwahin ni angayan nyo para di amin maruma sunan namin maruma amin na ito ibinal namin nandaw kinhamin na rin kamat mo guhuman mo talong dito ni Joshua. And what the problem is mihagbalilan guan decision mihagbalilan guan ba decision na di dan latan nga gataw balilan covenant. So nga kunutan ng Israel ito luma ibinaldan. I don't know, it is being deceived. There is an underground hinibinal nga Gibeonite to na leaders of the Israelites, but it's not written in the Bible. So para rin dinan hiniiwan na padlapang ri guan the Israelites at that time, the leaders of Joshua. Hini context no, minita ori ni na the way I look at it no, at this moment si Joshua together with the people, they are at the peak of their conquest. They're starting na to climb up the peak of their conquest. Every people, every land, every nation on that place, that area was alarmed and mandahilan jud ni Joshua. And so when Joshua was already at the peak, this deception came from the people of Gibeonite. One thing like minita ori ni chapter 9, si Joshua dahanin guan jud usually jud si Joshua di jud hanin mapasampal ri diwata na di hanin ba maas the decision making and di mga decide hanin di hanin mga ri diwata di hanin masak mutal ever masakan matalo hanin ba Lord alang takbalan o hinito maninisay ni manin kasi on the first place preso siguro si Joshua di hanin mag-as kasi si Joshua was skilled, he was a tactician. Naturally if you're a tactician, one thing minita orin, you are smart, bright, pandaya mo sabot, pandaya mo decide, you are decision maker, sunan mo dayon at the moment ba alam i-decide decision nyo. But don't you know that maskin pamaan to, the world is full of deception because Satan gani is a deceiver. So because of deception, sometimes you're being wise, being tactician nimo tahini matabunan the deception ni Satan. So this is one of the mistakes of Joshua. Minita orin dianin dihanin mapasampal ri diwata masaklak bahanin ba o alan ba decision balan diretso hanin mi decide. So what happened, they were deceived by the Gibeonites. And according to the next chapter, next mga guan, hini Gibeonite hini imibal thorn rin din dan. Kasi generation have passed, Gibeonite hini imibal man hini part di guan dan, part di clan dan. Kasi may intermarriage na hini ring Israelites. So what happened? Mi sagulan na dugo romad den dugo. So mi balin part to Israelite, doon na naman part niya. And because of that intermarriage na blood dan na mihitabo mihini mi balthorn di Israel na pirmi ilang gihapon mo worship idol haguna ni mga idol worshippers man ni mga Gibeonite ni mga guandan hini mga tupwandan mga ninunundan mga idol worshippers. So this new generation they have that DNA, they have that blood to be an idol worshipper. So what happened, the next generation man to ramita mo because of the deception that they were not able to detect in the person of the leadership of Joshua as the people of Israel. So siguro one thing we learn here, one thing na pwede tayo learn, in this world there are full of deception. Be careful
ba dun mga gataw mapasampal rin din ta manangi gabang mga alang-alan ba ilan pasampalan ngini kay niraw kay dun daw kuanan amid larog bataan dun na pagagagwit hulat manya alang-alan. So we have to be careful, no? Siguro the best ano to advice na pwede umubal mabagay o lesson na ma-learn na before doing anything else mananginingi ako na rin diwata mapasampala magpinda rin dyan ba through the power of the Holy Spirit lipihilan mo lak lipihilan ta or alam talo ton Lord alam ho ba mamanangi aba kaya magbagay wisdom itiwata magbagayan ni wisdom lead rin din niya kasi deception kasi is very powerful in a sense na di tahanin ma-detect subtle way ba example ya gambling sin majudin vulgar jud i-gambling no i-gambling but there are another higher level of gambling at this moment the generation tani para dili mo bisto na you are gambling term dan nan daw is trading ma-trade pero that is also gambling pa rin yan because you are relying on luck basta i-gambling kasi you gamble ba from the word itself gamble you rely on luck now once anything mas kinana pa word gambling hin basta you rely on luck it falls under the idea of gambling. That's another deception the world is doing, no? Adi mo bisto malong deception rin ni dunya hin. That's why as people of God we are the people of God we are journeying as Christian we walk on this journey that is so-called Christian life. Along the way, there are a lot of deception that comes our way. We have to be vigilant and we always ask the Holy Spirit's guidance and leading to what we will do in every decision that we make. Okay? God bless you. God bless you. Pananginingan sa inyo, Lord. Pangumpian na mo, Lord, sudlon pamakinag ng the Holy Spirit. Ya, Lord, i-guide namin, i-leading namin, God, leader namin. Every now and then, there are deceptions along the way, Lord. You will guide us, protect us, Lord, and give us your wisdom every now and then. Though sometimes, Lord God, we ask your forgiveness na di amin naman nangi wisdom rin din niya. We all really decide. So, Lord God, ahead of time, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Okay, until next time, thank you for praying for me. Those everyone who had prayed, God bless you. To God be the glory. Bye-bye. Lumpia guhitan lidraan nyo. 1 Timothy